Sheikh Fofona Iddriss will do us the honor with a closing prayer. Thank you. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wanga ranar farin ciki ne, rana ne da ya kamata lokacin da ake kiran dukanmu waɗanda ke nan ga sun yi kokari sun ba da abin da su bayar. Allah taimaka musu, Allah musu albarka. Duk wanda kuma ya pledge, na roke ku saboda Allah, kamu yi irin yanda ake yin nan. In ka pledge, in aka kira ka bayar, don pledge na alkawali kai. Duk wanda kuma ya pledge, Allah ya mai albarka, kuma Allah ba shi ikon bayarwa. Hafiz, Allah ya mai albarka. One thing da yasa nake son batun shi wannan samari matashi ne, kowane lokaci na je kan YouTube, ina da favorite na in ya come to jin Qur'ani, na karatun Qur'ani. Sai ya bani mamaki, ya yi wani aiki, kuma wannan aikin da ya yin nan, yani ya yi shi tsakanin shi da Allah. Ya, karatun sallan tarawih, sallan dare, full 10 days nan duka, Muhammad Awwal Hafiz ya doki wannan sallan nan duka, shi da kanshi ya upload bisa kan YouTube. Duk inda kake taka na shiga mota gaba da no straight forward da ni kan YouTube, abinda nake sa kenan, abinda nake jin kenan harin kai inda nake ka. Kuma YouTube duka baka ga wanda ya zuba karatutukan mana na bada sallah cikin tarawih, shi HAFIZ TV. Shi kada yayi wanga abu, the whole Ghana. So dole ni mu duka mu supporting shi. Abinda nake da shi karshe in gaya nan kamin mu ya duwa mu tashi shine, mu duka mu da muka zo nan ga zai kasance ba ke ka pledge ba ke ka bayar ba, amma one thing for sure, sarakai na nan ga, sarakai kuma Allah muku albarka, Allah kiyaye ku. Sarakan mu na zango, cikin maganganun da aka yi, na ji wani maganan da yayi wanda ya yi very very important, wanda yake sarakai ku tashi ku saya, malumma da sarakai a tashi a saya, a taimaka ma HAFIZ TV yanda za yi a samu documentary. In ka duba cikin ababen da aka zana wurin, documentary na cikin. Ya kamace a ce kowane sarki, kowane liman, kowane malami, sarki wanda ya taka rawan gani, a ce an samu documentary shi, ba a zane a takaddu ba. Takaddu anything can happen, an neme shi a rasa. But as far as dunya is concerned, social media is concerned to the end of the world. Social media is here to stay. Social media will stay for the rest of our life. We can go for 100 years, 200 years will come, and then people will come. Ana neman wasu ababai, ana neman a san game da sarkin Gwanja wanda, sarkin Fulana wanda. Ina documentary shi, an nemi an rasa, an nemi yan kusa a tambaye su an kasa. Amma da an je kan YouTube, aka buga shi kagan an gani. Generation upon generation, this thing will remain there. Kuma ni da ku duka mun san wani abu kaman da yau da mu zama mu fara tambayan game da sarakai. Generation da ke tafiya yana zuwa, wallahi zaka ga muna neman wani abu, wani maganganu na kyawawan maganganu, sai an koma back to waɗannan manyan mutane. Let's talk about Malam Hamza Afajura. Muka zo wurin malumma, sai ka gan ana refer to waɗannan mutane. Afajura, 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 Malam Hamza, Sheikh Tawfiq, Malam Jamal Baba, Malam Abdullahi Mai Kano Jallo. Ana refer to waɗanga mutane because they have a lot. Amma yau da ka je kan YouTube ganga lokacin su ba documentary, ba social media, saboda haka ba samu waɗanga ababai ba. Kunda munda Allah ya sa zamanin mu ne waɗanga ababai ya zo. Ta haka sarki, in ka san wani mai kudi, ka san wani attajiri, ka san ba ke ka bayar ba ko, amma kanka aka bi. Addalu alal khairi sai ce ka fa'ilihi. Wanda ya bi kai aka samu wani abu, to kai da shi ladan ku daidai. Ta ka sarakanmu, ina ba ku hankuri tsakani da Allah. Waɗanda ke nan ga, ina ba ku hankuri. Waɗanda kuke nan ga, kun san mutane, kun san manya, kun san masu kudi, kun san waɗanda Allah fuwace musu. Yaran mu na da kudi, samarunan mu ana da kudi, ana spending shi anyhow.
zaka gan an je club an spend 1 billion 2 billion 3 billion muna jin wanga 2 billion wanga 1 billion ga kasa ka ce HAFIZ TV gashi nan na baku an samu land wani wuri an samu kaza taka abin da muke kiran ko wanda ya zo nan ga ko wanda da ya ji wanga abu ko wanda da ya gan wanga abu wallahi tashi kai kaji abin da yaron ya fadi ya ce sadakatul jariya. Allah ba mu ikon yin. Mun gode ma ubangijin Allah da ya kawo mu end of this program. Dukan kowa da ya zo Allah ya ma kowa albarka. Allah muna rokanka bukatun da kowa ya bari ya zo ya spend 1 hour 2 hours nan ga ubangijin Allah ka biya bukatan kowa. Allah ka rufe ma kowa asiri. Abinda kowa ke neman a cikin rayuwa Allah ya ba kowa. Abinda kowa ke tsoro Allah ka kiyaye mu. Ghana muna huskantar zabe Allah ka sa mu yi shi lafiya mu kare lafiya. Allah ka ba mu shugaba wanda dai tausaya mu ne tausaya masarakai ya tausaya ma maluma ya tausaya ma pastors ya tausaya ma kowa. Allah ka ba mu shugaba wanda ba dai discrimination ba, ka ba mu shugaba wanda kowa nashi ne, ka ba mu shugaba wanda dai tausaya muna. Allah muna rokanka ka sa a yi shi lafiya kare lafiya. Kowa da ka kawo Allah muna gode maka ka ba mu wanda dai ba mu kwanci hankali. Ghana mu duka mu mun san lamari ta yi karfi. Kowane gwamnati dai zo ne lamari ya riga ya yi karfi. HAFIZ TV, unique every day.